Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Capacítate del día de hoy, en el cual estaremos abordando el tema de la legislación de responsabilidad extendida al productor textil en la Unión Europea y su aplicabilidad en Colombia. En nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Colombia Productiva, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, de la ANDI, del Gobierno de Países Bajos, les extendemos a todos una calurosa bienvenida a este espacio del día de hoy, donde estaremos pues aprendiendo sobre todos estos temas relevantes para el sector sistema moda, sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la circularidad. Bueno, mientras todos se van conectando a este espacio que vamos a tener el día de hoy, pues voy a empezar presentándome y presentándoles a ustedes la agenda y el lujo de panelistas que nos van a estar acompañando en esta mañana del día de hoy. Entonces, mi nombre es Natalia Pedraza, yo soy la coordinadora del sector Sistema Moda en Colombia Productiva y pues vengo acompañando a la Agencia de Cooperación GIZ en este proyecto tan hermoso que vamos a ver más adelante, que busca acompañar a Colombia en la transición hacia la economía circular, particularmente en el sector textil. Entonces, la agenda que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, vamos a empezar inicialmente desde Colombia Productiva con una introducción de por qué un REP para el sector textiles, cuál es esa, digamos, situación que estamos enfrentando a nivel mundial en cuanto al impacto del sistema moda en el medio ambiente y también pues toda esta legislación que están desplegando las autoridades de la Unión Europea precisamente para poder avanzar hacia una industria más sostenible. Luego de esto, pues nos va a estar acompañando Nadia Rojas, quien es la asesora en economía circular para el sector textil en la Agencia de Cooperación Alemana. Nadia pues viene acompañando también a este sector durante el último año en todo este proceso y ella pues nos va a comentar precisamente sobre cuáles son esos elementos claves que tenemos que tener en cuenta en un rep textil según la Fundación Ellen MacArthur, que como todos sabemos pues es referente, líder, pionera en todos estos temas de economía circular. Luego de eso, pues vamos a tener ya la segunda parte de esta sección que realmente pues nos tiene muy emocionados porque vamos a poder ver de manera práctica cómo estos sistemas REP se están implementando en países de la Unión Europea. Particularmente vamos a estudiar el caso de Países Bajos, donde Mari Schlamp, quien precisamente ella viene del gobierno de Países Bajos, trabaja en el Ministerio de Infraestructura y Agua y es la asesora de políticas textiles y circulares, nos va a comentar sobre lo que ha sido el proceso de diseño de este rep textil y no solo de diseño, muy importante, sino también de implementación, porque pues Holanda en conjunto con Francia pues son países líderes en la implementación de este tipo de sistemas. Y ya luego, para cerrar, y no menos importante, pues tenemos a Nicole Kosegui, quien es una real experta en el tema de residuos textiles y quien acompañó al gobierno alemán en la estructuración de su sistema REP. Entonces, vamos a conocer de primera mano cómo fue este proceso, cuáles son esos retos y también cómo tanto Holanda como Alemania se están preparando para lo que va a ser esa legislación armonizada de la Unión Europea y que seguramente vamos a ver más adelante. Entonces, pues esta es la agenda, ya seguramente cuando les presente a los panelistas, pues vamos a tener una oportunidad para conocerlos a todos, a todos pues mucho mejor, pero bueno, yo creo que ya con esta breve introducción pues vamos a entrar en materia sobre el tema que les traemos para el día de hoy. Entonces, primero, pues queremos empezar con el estado del sistema moda en este año 2024 y pues aquí tomamos como referencia el estudio de State of Fashion que anualmente publica McKinsey y Business of Fashion y que de alguna manera nos dice cuáles son esas tendencias y esos temas importantes que van a marcar la agenda del sistema moda durante ese año. Encontramos que para el año 2024, pues la era de la sostenibilidad autorregulada en la industria de la moda está llegando a su fin en todo el mundo y pues particularmente tenemos la cifra que 87% de los líderes de negocios de moda piensan que las regulaciones de sostenibilidad van a impactar sus negocios en el año 2024. Entonces, pues creo que para todos esta es una cifra bastante significativa y que precisamente el espacio que vamos a presentarles el día de hoy lo que busca es darles esos lineamientos sobre esa legislación que se está empezando a cocinar y también esas sugerencias sobre cómo nosotros como empresarios del sistema moda podemos empezar a prepararnos. Entonces, pues antes de entrar a contarles sobre toda esta legislación,
pues yo creo que lo más importante siempre es tener en cuenta el por qué, ¿no? El por qué el sistema moda por primera vez realmente en la historia está siendo enfrentada a una legislación que realmente va a cambiar de manera significativa sus operaciones, y eso se da porque a nivel mundial se ha determinado que este es uno de los sectores que más está contaminando el planeta, que más está aportando al impacto del cambio climático. Entonces, pues ahorita en pantalla vemos ese impacto que yo estoy segura que todos mis colegas del sistema moda ya se saben esta información de memoria, y de alguna manera se tiene que volver como nuestro mantra, no solo como empresarios, sino también como consumidores, para que seamos conscientes realmente del impacto que está generando cada compra que nosotros hacemos en este lindo planeta que tenemos. Entonces, estos pues son 5 datos que pues primero empezamos con la emisión de los gases de efecto invernadero, donde hemos escuchado ya reiterativamente cómo esta industria está catalogada dentro de las top 3 industrias que más gases de efecto está emitiendo a la atmósfera. También pues tenemos toda la contaminación del agua que se nos está pues de alguna manera responsabilizando a esta industria, donde nos dicen que nosotros estamos siendo responsables de entre el 4 y el 20% de toda la contaminación industrial del agua. También tenemos todos los árboles que en este momento estamos cortando para nuestras fibras basadas en celulosa. También tenemos todos los microplásticos que estamos generando, que estamos arrojando en los océanos cada vez que lavamos nuestra ropa de poliéster y nuestra ropa de sintética en las lavadoras, y pues donde estos grandes expertos a nivel mundial nos están poniendo la alerta de que si seguimos así en el año 2030 vamos a tener más microplásticos que peces en los océanos por peso. Entonces pues esto es realmente alarmante. Y finalmente pues cierro con el impacto en los residuos, ¿no? Entonces no solo estamos agotando todos estos recursos para fabricar nuevas telas, nuevos productos, sino que los productos que estamos comprando los estamos utilizando mucho menos, y pues tenemos esta cifra que cada segundo pues está arrojando un camión de residuos a la atmósfera. Entonces pues aquí lo que vemos es que precisamente por toda esta problemática que está suponiendo este sector en nuestros recursos y en el planeta, es que pues la Unión Europea viene tomando pues cartas serias en el asunto. Entonces cuando ya entramos a mirar ese impacto en todo el ciclo de vida del producto, pues Naciones Unidas nos dice que el principal impacto está precisamente en la producción, cuando nosotros extraemos todos estos recursos para pues fabricar fibras y tejidos, ¿no? Entonces, pues esto también nos lleva a pensar en que no solo estamos extrayendo todos esos recursos, sino luego qué estamos haciendo con estos productos que estamos poniendo al mercado. Entonces, pues creo que tradicionalmente como empresarios, pues hemos pensado en los residuos postindustriales, ¿no? Entonces hemos visto cómo pues cada vez que hacemos cortes de las confecciones van quedando algunos retazos. Hemos visto cómo los empresarios de manera creativa han logrado incorporar estos retazos en la fabricación de nuevos productos, particularmente en el sector calzado. Hemos visto cómo los retazos de lo que van quedando se vuelven luego unos aglomerados para hacer suelas para calzado. Entonces, pues felicitamos y celebramos pues todas esas iniciativas. Sin embargo, lo que pues el mundo, el planeta y toda esta legislación nos está invitando a mirar es a pensar en los residuos más allá de cuando yo compro el producto, y pues, ese ciclo de vida que está teniendo esa prenda pues luego de ese momento, ¿no? Entonces, pues aquí todos somos responsables. La primera imagen es pues nosotros como consumidores, cada vez que vamos a comprar una prenda, pues creo que apenas se está incorporando esta práctica de realmente mirar cuál es la composición de materiales, porque como vemos en esta prenda en particular, pues tiene 4 materiales, lo que por supuesto supone un reto bastante significativo para su reciclaje. Luego, pues de que nosotros desechamos esa prenda, pues vimos como en el Capacítate que hicimos también con GIZ hace un par de meses sobre economía circular, donde les trajimos aquí el caso de la Minuto de Dios y de Río Chevi, para ver cómo la Minuto de Dios capta esos residuos, determina qué debe ir para donación, qué puede ser remanufacturado y qué realmente pues ya no tiene una oportunidad de ser reutilizado y se va a reciclaje. Ya para la última fotografía, donde vemos cómo empresas como Río Chevi precisamente pues transforman estas fibras en nuevas fibras y en nuevos productos. Entonces pues aquí como vemos realmente pues los residuos se van generando en distintas etapas, y pues también pues van siendo distintos responsables. Entonces bueno,
Aquí pues vemos en pantalla pues cuál es esa legislación que precisamente está tomando la Unión Europea para poder tomar pues, digamos acciones ya más claras en cuanto a cómo vamos a mitigar estos efectos que estamos generando. Entonces, pues primero tenemos ese Acuerdo de París. Yo creo que pues realmente cuando uno mira esta línea de tiempo se da cuenta que el Acuerdo de París fue hace menos de 10 años y cómo realmente la Unión Europea sí ha estado muy comprometida en emitir legislación clara que nos permite saber cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, luego del Acuerdo de París, pues la Unión Europea salió con su Pacto Verde Europeo, que de alguna manera es esa sombrilla sobre el cual se enmarca toda la legislación que les vamos a presentar a continuación. Y pues digamos que como resultado de ese Pacto Verde Europeo, pues la primera acción concreta fue el Plan de Acción de Economía Circular que salió en el año 2020. Desde ese plan de acción de economía circular, el sector textil estaba priorizado dentro de una de las 7 cadenas que más estaba afectando el medio ambiente y por tanto una de las que tenía que ser priorizada. Siendo conscientes de que este cambio no lo vamos a lograr solo desde la producción, fue que desde la Unión Europea se estableció la New Consumer Agenda, que básicamente busca empoderar a los consumidores en esta transición verde. Entonces, ya derivado del plan de acción de economía circular y teniendo en cuenta que el sector textil era un sector priorizado, fue que en el año 2020 la Unión Europea como conjunto sacó la Estrategia Europea para Textiles Sostenibles y Circulares, que básicamente lo que busca pues, es tener una unión, una visión conjunta y también unas actividades a desarrollar de manera armonizada entre los distintos Estados miembros. ¿Cuál es la visión que se ha establecido en la Unión Europea para esta estrategia europea de textiles sostenibles y circulares? La encontramos en el 2030, donde nos dice que para ellos esperamos que para el 2030 todos los productos textiles comercializados en la Unión Europea sean duraderos y reciclables, fabricados en gran medida con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidas con respeto de los derechos sociales y el medio ambiente. Entonces, digamos que para poder cumplir esa visión es que luego, pues el año pasado se ha desplegado pues, varias piezas de legislación que pues de alguna manera apuntan a que todos podamos cumplir esa visión. El año pasado realmente pues fue un año realmente muy movido en estos temas legislativos. Creo que algo que quisiéramos destacar es que si bien esa estrategia europea de textiles sostenibles que se generó en el 2022, de alguna manera estaba más enmarcada en la Unión Europea. Vemos como en el año 2023 ya no es solo la Unión Europea, sino que hay una hoja de ruta global para la sostenibilidad y la circularidad de este sector. Entonces, aquí pues de alguna manera ya se definieron cuáles son esas metas que nosotros queremos como sector en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, de impacto al cambio climático, y esta hoja de ruta nos da 3 áreas sobre las cuales debemos trabajar. Una, nosotros como productores, ajustando nuestros procesos de producción; otro, nosotros como consumidores; y otro ya, digamos, es toda la parte de infraestructura que precisamente va a poder habilitar esos otros procesos. Entonces, ahí en el 2023, ahorita pues vamos a mirar ya más adelante toda esta legislación que en este momento se está discutiendo, se está aprobando y que seguramente va a tener un impacto significativo en este sistema MODA. Entonces, aquí en esta pantalla pues les hemos traído la principal legislación. Aquí pues claramente no buscamos aburrirlos ni entrar en detalle de lo que suponen cada una de estas, pero sí de alguna manera que nos vayamos quedando como con una idea de esto, cómo va a impactar nuestros negocios y cómo va a impactar ese sistema MODA que conocemos el día de hoy, que tengan por seguro que en 5 años va a ser diferente. Entonces, empezamos con la regulación de la deforestación que ya fue aprobada y que probablemente para todos aquellos empresarios dedicados al algodón, dedicados al cuero, dedicados a las fibras con celulosa, pues seguramente van a tener que ponerle una lupa adicional a este tema. También tenemos la directiva de declaraciones ecológicas que realmente pues llama mucho la atención porque pues aquí de alguna manera lo que está reconociendo la Unión Europea es la importancia de la comunicación clara y transparente entre las empresas y los consumidores. Entonces, cuando ellos entraron a analizar lo que estaba pasando, encontraron que en la Unión Europea había por lo menos 230 sellos de sostenibilidad, había más de 100 sellos relacionados a la economía verde. Entonces, esto claramente lo que estaba generando es un montón de confusiones y de vaguedades en el consumidor. Entonces, pues encontraron un montón de utilización de palabras conscientes, sostenibles, pero realmente como que faltaba el respaldo
que de alguna manera soporta esa afirmación, ¿no? Entonces, pues esta directiva lo que va a hacer es que pues va a exigir a las empresas que realmente comuniquen la información que tienen cómo probar y pues esto va a aplicar para los textos, para las imágenes, para todo. Entonces, pues esto lo que nos va a obligar es seguramente pues a ser mucho más proactivos con este tema de la sostenibilidad. Adicional a esto, pues tenemos la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa, que si bien señalamos que aplica inicialmente solo para empresas grandes y que cotizan en bolsa, pues lo que podríamos esperar es que esto, a medida que pase el tiempo, pues se va a extender al resto de las empresas. Y pues, ¿qué es lo valioso de esto? Que precisamente por toda esta confusión de estándares y de sellos que hay de sostenibilidad, lo que nos dice esta directiva es las empresas tienen que tener un sistema armonizado de reporte y para eso van a utilizar las normas europeas de presentación de informes sobre sostenibilidad. Entonces, pues esto ya seguramente pues va a estar cocinándose. A esto pues se le suma la directiva marco de residuos que salió el año pasado, donde la Unión Europea puso foco en dos sectores. Puso el foco en el sector de alimentos y en el sector de textiles. ¿Por qué? Precisamente por su impacto ambiental. Aquí nos dijeron, vea, los europeos están generando 12 kilos de residuos textiles por persona al año, lo cual es un montón. Entonces, por eso de alguna manera está obligando a los países a que determinen unos sistemas de gestión, recolección, clasificación y gestión de residuos armonizado, pues que permita esto. Inicialmente, pues esto no aplica para microempresas, pero como les dije anteriormente, pues esta legislación cada vez probablemente se va a ir ampliando a todo el espectro de empresas. Tenemos también los criterios de codiseño que, pues siendo presentes pues que la mayoría del impacto ambiental se puede prever desde la etapa de diseño, es que pues con esta normativa la Unión Europea busca también establecer mínimos estándares de diseño que permitan pues la durabilidad, la reusabilidad, la reparabilidad de la ropa y algo que llama mucho la atención y que tiene a las empresas un poco preocupadas es que va a obligarlas a reportar el número de productos que no se han vendido. Entonces, sabemos que una de las principales problemáticas de este sistema moda es que estamos sobreproduciendo mucho más de lo que necesitamos, de lo que la gente está comprando. Entonces, seguramente, pues esta normativa lo que busca es empezar a regular esas prácticas. Y ya finalmente, pues tenemos lo de la directiva de debida diligencia de sostenibilidad corporativa, donde buscan ir más allá de sencillamente identificar los riesgos que mis operaciones pueden estar generando en el medio ambiente y en la sociedad, sino que también cuáles son esas medidas que yo como empresario estoy tomando para mitigar. Entonces, pues bueno, como se dan cuenta, pues es un panorama que seguramente se complementa con otro tipo de leyes como la ley MIPYME, la ley de impuestos, la ley de tecnología y muchas otras, pero pues esto era para que tuviéramos una abreboca que el tema de responsabilidad tendida al productor, pues de alguna manera también se enmarca en todo un abanico de legislación que tiene en este momento el continente. Entonces, cuando ya miramos el responsabilidad tendida al productor, si bien pues apenas estamos empezando, vemos como Francia viene del año 2007 incorporando este sistema para el sistema moda y pues para el año 2020 ya lo ha ampliado para ropa de hogar. Entonces empezamos con Francia, Holanda, por eso pues tenemos a Mari hoy para que nos cuente cómo ella lo ha vivido, precisamente porque fue pues un país pionero en estos temas. Tenemos a Suecia y algo para destacar en este mapa es el rol que está empezando a jugar Estados Unidos. Entonces, si bien Europa pues siempre ha sido el protagonista de la agenda verde a nivel mundial, pues vemos como ya en Estados Unidos, particularmente en el estado de California y en Nueva York, tenemos proyectos de ley específicos para diseñar una ley para textiles. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que Francia fue el primer país que estableció un sistema REP para textiles, quisimos traerles unas imágenes sobre cómo esto se vive en Francia, ¿no? Cómo yo como consumidor, yo como empresario, puedo empezar a sentir algunos cambios. Entonces, hemos traído aquí algunas fotografías de tiendas de departamento donde vemos cómo estas tiendas han implementado servicios de ropa de segunda mano, reparación, remanufactura, precisamente para mejorar ese vínculo que nosotros tenemos con nuestras prendas y por tanto ampliar su ciclo de vida. Y bueno, los franceses pues no se han quedado en eso. Esta noticia que me llama mucho la atención, desde el año pasado el gobierno de Francia destinó 150 millones de euros precisamente para subsidiar a sus consumidores
en los bonos de reparación de ropa. Entonces, los franceses van a estar teniendo unos descuentos entre 5 y 26 euros para que en lugar de comprar ropa, pues la reparen. Entonces, pues esto es realmente, pues llama mucho la atención. Uno probablemente pues siente este tema todavía muy lejano, muy distante, pero pues quisimos traer también este contraste de lo que ha sido el plástico en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos aquí en Colombia, particularmente como consumidores, pues creo que esta imagen ya es como muy distante para nosotros, pero recordemos que esto precisamente se debe al impuesto de la bolsa plástica que implementaron en Colombia en el año 2016 y cómo pues a lo largo de estos años ya todos hemos ajustado nuestras costumbres y ya llegamos al supermercado con nuestra tienda, con nuestra bolsita de tela, ¿no? Entonces, pues aquí algo para celebrar y que de alguna manera nos empieza a poner en referencia de qué es lo que va a pasar con el sistema moda, es que en el año 2022 se generó un acuerdo global de plásticos que los grandes expertos lo que dicen es, este es el gran hito que ha pasado luego del Acuerdo de París, cuando ya se reúnen todos los países y dicen realmente hay un sector que puede estar afectando mucho nuestros recursos y hay que tomar acciones conjuntas. Entonces, esto pues para que nos quede de alguna manera de reflexión y ya pues para cerrar y poderle dar la palabra a nuestras panelistas, pues quisimos traer 10 maneras en que esta legislación va a impactar sus empresas del sistema moda. Entonces, primero, muy clave empezar a adoptar desde ya requerimientos de diseño para que esas prendas puedan durar más, puedan ser reciclables, puedan ser remanufacturadas, también pues la incorporación de materiales reciclados. También tenemos pues ese aprovisionamiento muy juicioso que vamos a tener que realizar de nuestras materias primas dadas las exigencias de trazabilidad, también este control en la sobreproducción y por tanto pues esa incorporación de tecnología que nos permita predecir mucho mejor la demanda, también esa comunicación asertiva que vamos a tener que tener con nuestros consumidores, siendo muy transparentes sobre el impacto que están generando nuestras operaciones, también esa incorporación de servicios de reuso, personalización, reparación, como les mostré en el caso de Francia, también pues ese uso eficiente y exacto de recursos de agua, de químicos, también pues esa fuerza que van a empezar a coger cada vez más los tintes naturales, el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad y no solo el cumplimiento como lo vimos ahora, sino también un rol mucho más proactivo, regenerativo, para pues de alguna manera pues mejorar ese impacto. Y pues ya cierro con el tema de la inclusión de la gestión de los residuos. Entonces la Unión Europea ha estimado que el costo de gestión de residuos por producto es de alrededor de 12 centavos de euro y pues no solo eso, sino que también las empresas pues tienen que ponerse de acuerdo con otras empresas para ya estos sistemas que nos van a presentar las expertas. Entonces, pues a todos muchas gracias. Queríamos con este breve contexto contarles sobre el marco pues legislativo que se está viviendo, pero pues ya vamos a entrar entonces cada vez más en materia con el tema de responsabilidad extendida del productor. Entonces, es para mí un honor presentarles a Nadia Rojas, experta del sector textil de cooperación alemana, quien nos va a dar esa introducción del sistema REP según la Fundación Ellen MacArthur. Entonces, querida Nadia, bienvenida. Hola, buenos días Nata, buenos días a todos, qué gusto estar acá. Muchísimas gracias a todos los que en este momento se conectan. Sabemos que tenemos ya en línea alrededor de 100 personas, lo cual un poco más, bueno, 120 me acaban de decir. Entonces, qué dicha Nata tener pues como este público aquí súper conectado en la mañana y con expectativas de aprender un montón el día de hoy. Bueno, creo que ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Vamos entonces a compartir una información que salió justamente como guía eh, o como lineamiento más bien para que los países puedan implementar los esquemas de responsabilidad extendida al productor. La información que traigo a continuación ha sido publicada por la Fundación Ellen MacArthur en un paper que salió el año anterior y justamente tiene varios lineamientos de cómo encaminar de una mejor manera el tema de la responsabilidad extendida al productor. Bueno, un poco para conocernos. Entonces, trabajamos desde la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ y estamos en Colombia desarrollando dos proyectos en torno a la circularidad textil. Un proyecto que se denomina Produzar y que está enfocado a temas de innovación aguas arriba para el sector textil, es decir, a todo el tema de prevención. Y tenemos el proyecto Go Circular,
con el que también se desarrollan acciones de apoyo en la transición a la economía circular. Ambos proyectos, cada uno desde su foco, desarrollan actividades complementarias, unas en términos de prevención y otras en términos de preparar a las empresas para estos cambios que Natalia pues muy bien nos acaba de explicar. Es una normativa que se viene y pues que es importante para muchas empresas ir conociendo este tipo de esquemas y preparándose básicamente para esa transición que se va a dar. Eh, entonces, bueno, estos son los dos proyectos que desde la cooperación alemana vienen impulsando los temas para Colombia. Y entramos entonces en materia con el tema de la responsabilidad extendida al productor. Este es un tema que para algunos otros sectores en Colombia es muy conocido, pero para el sector textil resulta ser algo nuevo, y es que es un esquema de responsabilidad extendida al productor. Básicamente, es un mecanismo que es legal, es decir, los gobiernos generalmente lo normatizan o lo hacen una obligación legal para involucrar a las empresas o a los productores de textiles en la financiación del fin de la vida útil del producto. Esto es algo nuevo en el sector. Actualmente, pues, los productores fabrican la ropa y el consumidor la desecha sin que haya algún tipo de control al final de la vida útil del producto. Y justamente los esquemas de responsabilidad lo que buscan es tener una gestión integral en la que la empresa es responsable de su producto hasta el final de la vida útil. Em, bueno, al respecto, entonces, los esquemas tienen una serie de etapas, una etapa que es la recolección selectiva y es cómo separamos los textiles de todas las otras corrientes de residuos, eh, para posteriormente hacer una clasificación de estos mismos y definir dos rutas. Una ruta que está enfocada a la preparación para la reutilización, y esto es, digamos, siempre la prioridad en el esquema, o para el reciclaje textil. Entonces, eh, a grandes rasgos, pues esa es la definición o introducción de un sistema de responsabilidad extendida al productor. Y aquí hacerles una pregunta a todos para que puedan interactuar por nuestros chats y nos puedan también dar su opinión. Y es si un sistema de responsabilidad extendida puede ser lineal. Esta reflexión la realizamos porque es muy común que asumamos la economía circular como la gestión de los residuos. Y de hecho, el sistema está creado el sistema de responsabilidad extendida está creado también un poco para fijarnos al final de la vida útil del producto que hacer. Entonces, la reflexión es, ¿podría ser lineal en este mundo de circularidad el que nosotros tratamos de promover y en el que tanto hablamos de la gestión de residuos? Y que es un concepto tan cercano al reciclaje, podría ser lineal, un sistema de responsabilidad extendida al productor. Bueno, yo miro por aquí, por el chat, algunas reacciones de las personas que tenemos conectadas, algunos dicen sí podría ser, otros no están tan seguros. Bueno, la reflexión justamente busca comentar que aunque el sistema de responsabilidad extendida al productor busca tener esa responsabilidad sobre la gestión del residuo, sí podría llegarse a considerar un sistema lineal si no se toman unas medidas complementarias para hacer más eficiente la cadena de valor. Y es esta reflexión con la que vamos a empezar a abordar un poco qué viene por dentro o cómo se procesa esta información de qué es la responsabilidad extendida al productor. Entonces, algunos retos de la circularidad se resuelven o se aporta el esquema de responsabilidad extendida al productor y otros no. ¿Qué resuelve o a qué le aporta? ¿A qué le aporta entonces el sistema red? A la financiación de las etapas que vemos en pantalla, ¿cierto? Entonces, ahí con la red podemos aportar a que sea viable económicamente todo el tema de la recolección selectiva, la clasificación y, muy importante, esta red tiene la preparación para la reutilización antes que el reciclaje. Y esto es una diferencia clara con, de pronto, quienes también están conectados y ya tienen contextos de otros sistemas red, de otras cadenas de valor como pilas u otras, que no está tan claro el tema de la reutilización o no se le da como una importancia en este esquema red es súper clave.
¿Qué no resuelve? Un problema de fondo, que es la corta vida útil que tienen las prendas y esa tendencia a que las prendas sean cada vez un poco más desechables. Y eso no le aporta circularidad al sistema porque los productos de corta vida útil se dificulta al final de su primer uso poder hacer reutilización en el tiempo. Entonces, este es un tema que hay que tenerlo un poco en una visión más amplia, así como no resuelve el cambio hacia materiales reciclables o renovables. Ya Natalia nos decía, el tema de la generación de los microplásticos que se dan a partir de las fibras sintéticas. Ese es un problema que no se resuelve con una responsabilidad extendida al productor y que por tanto requiere una visión un poco más amplia. Eh, Asimismo, pues los desafíos del diseño para que las prendas duren más y para que sea más fácil reciclarlas al final de la vida útil es algo que solo con recoger, separar el residuo y recogerlo, pues no se va a solucionar. Y también pues el tema de la prevención que se tiene que hacer en los procesos en los procesos de producción para reducir la cantidad de residuos post-industria. Bueno, con este panorama, ¿cuál es entonces la recomendación que nos da la Fundación Ellen MacArthur sobre cómo pensarnos esos esquemas de responsabilidad extendida al producto? Lo primero que nos dice es, tenemos que armonizar las definiciones. ¿Y a qué se refiere con esto? Hay dos elementos claves para poder definir esa delgada línea entre la que un producto ya se considera residuo, y esto es súper clave para el sector textil porque es un producto que tiene una alta vocación de reutilización. Entonces, la definición de lo que es un producto, pues simplemente son productos 80% compuestos por fibras textiles y el residuo está catalogado de manera global como cualquier objeto o sustancia que el poseedor desecha. Y este llamado a armonizar la definición hace referencia a que para el sector textil, no necesariamente cuando el usuario desecha la prenda quiere decir que ya es un residuo, y menos con los hábitos de consumo que tenemos actualmente, en el que consumimos una prenda y aun cuando la prenda puede estar limpia, puede estar en buen estado, no necesariamente la queremos seguir utilizando. Entonces, puedo desechar una prenda, pero no necesariamente deja de ser producto y convertirse en un residuo. Ese es el llamado un poco que se hace para no volver residuo artículos que todavía pueden volver a ser utilizados. Entonces, en la transformación de ese concepto, se dan ciertas recomendaciones y uno es que cuando una organización, sea una empresa o sea una fundación que se dedica a la caridad, recoge ese producto y lo vuelve a poner en circulación, nos estaríamos refiriendo todavía a producto, no a residuo. Y la otra reflexión que se hace es que un residuo puede recuperar el estatus de producto si yo hago una serie de actividades o de procesos para prepararlos para la reutilización. Esas son reflexiones específicas y también hay unos lineamientos respecto a cuál es el propósito del sistema, ¿sí? El propósito del sistema no es recoger muchos textiles y enviarlos todos a reciclaje, porque los impactos en términos de cambio climático que se dan también por el reciclaje, pues son considerables. Entonces, se trata, o lo que busca en una visión unificada de red, es que solo llegue a reciclaje aquella fracción de residuos o de materiales que no fue posible ni reutilizar, ni reparar o remanufacturar. Solo aquellos que en verdad, aquellos materiales que en verdad ya han perdido la capacidad de poder volver a entrar a la cadena deberían ir al reciclaje. Y hay otro enfoque que es sumamente importante y es que el sistema colectivo debe migrar o debe enfocarse a tener una infraestructura que permita capturar valor de los textiles. Es decir, que una misma prenda, en esa captura de valor, podamos venderla o consumirla una y otra vez, porque esto genera beneficios que financian asimismo el sistema, por ejemplo, en los aspectos logísticos de la recolección de la ropa. Entonces, siempre se debe tener como ese referente.
Bueno, de otra parte, entonces nos dice, bueno, ¿cuál sería entonces el propósito de esta responsabilidad extendida al productor? Y nos propone dos, digamos, dos líneas de objetivos para el sistema de REP. Uno, que es el incremento de la recolección selectiva de los textiles, algo que en Colombia pues se está haciendo de una manera, digamos, muy incipiente, hay apenas unos inicios. Un segundo ítem que es la preparación de esos textiles recolectados para la reutilización como prioridad, y que la fracción restante ya se disponga en procesos de reciclaje eh, entre textiles, es decir, reciclaje textil-textil, donde las mismas prendas puedan ser reincorporadas en telas que después puedan nuevamente ser prendas, ¿no? Con esto hay un par de objetivos de reducción que son casi el resultado y es reducir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario, por un lado, y por otro, eliminar progresivamente los residuos que van a incineración o recuperación, que es una práctica generalizada en algunas empresas, y es que, por ejemplo, los residuos de sobreproducción van a incineración y con ello pues se pierde todo lo que ya se invirtió en ese material, ¿no? Todo el agua, toda la energía y toda la huella de carbono que invertí para hacer un lote de ropa que finalmente fue sobreproducción y no vendí. Eh, entonces, se trata justamente de evitar que eso se pierda y se vaya a incineración sin que haya tenido ningún valor. Con esos objetivos en mente, también se definen algunos alcances y se recomienda entonces que los sistemas pues puedan incluir las prendas de vestir, el calzado, la ropa de hogar y accesorios como bolsos y maletas. Este alcance pues es una sugerencia y cada país adopta el alcance pues de acuerdo digamos a sus especificidades. Otros productos textiles, y esto es importante tenerlo en cuenta, como las alfombras y los colchones, están sujetos a regímenes de red separados, básicamente por temas logísticos y porque pertenecen realmente a una cadena productiva un poco diferente. Bueno, en un sistema de responsabilidad extendida al productor hay unas metas que los productores deben cumplir en cuanto a esa recolección selectiva y la gestión de sus materiales. En pantalla eso lo he querido ilustrar el ejemplo de las metas que hay para el sector de envases y empaques. Entonces se establecen metas anuales que van incrementándose gradualmente en el tiempo y que son las metas a las cuales las empresas deben responder o deben cumplir con la obligación. Esto está calculado respecto al total de productos puestos en el mercado. Y lo que nos dice sobre este tema la Fundación Ellen MacArthur es, podrían llegar a ser diferenciadas las metas para el sector textil, es decir, yo podría tener unas metas de reuso y unas metas de reciclaje diferenciadas, en las que el reuso, por ejemplo, se le podría poner un poco la meta más alta para materiales como el Deming, que sabemos que tiene un potencial de reutilización mucho más amplio que otras fibras, y podrían ser más altas para textiles de menor calidad o que son, sí, son mucho más difíciles gestionar su reuso. Entonces, todas estas son consideraciones que los países deben tener en cuenta para poder formular sus esquemas rápidos. Esto, lo hablábamos al principio, busca financiación, ¿no? Entonces, la financiación viene de qué? De unas tarifas o de una responsabilidad económica que los productores van a asumir por el impacto que su producto tiene al final de la vida útil en el ambiente. Sobre este tema también los países estructuran sus diferentes esquemas. Ahora lo vamos a ver con las intervenciones que vienen desde Alemania y Países Bajos, un poco cómo cada país se adapta a la normativa. Pero la reflexión que nos hace la Fundación Ellen MacArthur es poder ver cómo los costos no financian solo el reciclaje, y esto también es algo súper clave, sino que esos costos también de alguna manera tengan un componente para poder apoyar, bueno, de una parte la infraestructura, porque es algo que se requiere, la infraestructura necesaria para recolectar y procesar todos estos desechos, pero también que estimule la investigación, la innovación y la promoción de otros modelos de negocios circulares, como lo hablábamos, como el de reparación.
Entonces, se habla ya de un componente de responsabilidad extendida al productor que no se fija solo en el reciclaje, sino también en la prevención. Y se propone que se tenga en cuenta la ecomodulación. La ecomodulación básicamente es que se puedan desarrollar incentivos vía tarifa o tarifas moduladas, como lo llaman ellos, para las empresas que vayan más allá, ¿sí? Para el caso de la Unión Europea, ellos tienen una herramienta que es el reglamento de diseño ecológico, que viene siendo como el mínimo, los mínimos requisitos con los que las empresas textiles van a poder producir ropa y va a ser normativamente obligatorio. Y se fija que se pudiesen generar incentivos o se recomienda que se generen incentivos para aquellas empresas que vayan un poco más allá de ese reglamento de diseño ecológico. Entonces, bueno, con esto es como el panorama que queríamos compartir de la Fundación Ellen MacArthur. Sabemos que es un panorama retador para las organizaciones y que estas transiciones se vienen dando un poco aceleradas entre que salen en los países desarrollados y llegan al nuestro. Por ello, la importancia de que podamos estar preparándonos desde ahora para poder ir en ese camino a la circularidad y extenderles finalmente entonces una invitación a quienes están conectados, a las empresas principalmente, porque en ese camino de transición hacia la circularidad, desde la cooperación alemana se ha propuesto un fondo de financiación atendiendo un poco el llamado que hay de las empresas al desarrollo de incentivos. Ustedes pueden ver el código QR que está en pantalla, se pueden inscribir, están los correos electrónicos y este es un fondo de financiación que trae consigo recursos para el pago por resultados en economía circular. Con esto, invitar a las empresas. En este momento estamos en una fase de alistamiento o de aprestamiento, es decir, que aquellas empresas que hayan hecho algún tipo de avance o proyecto en materia de economía circular y que tengan resultados materializados ya o que los estén empezando a desarrollar, se pueden presentar al fondo, pueden tener acá todos los datos en pantalla eh, y bueno, la invitación a que continuemos transitando juntos este camino de circularidad. Con eso pues cerramos esta intervención. Muchísimas gracias a todos y Gracias. bueno, Muchas ahí gracias, quedamos. querida Nadia. Bueno, tú aquí de una vez aprovecho para comentarles que esta es la primera sesión. Vamos a tener una segunda sesión el 29 de febrero, donde vamos a volver también a tener a Nadia contándonos precisamente sobre todos estos avances que se han venido presentando en este proyecto de Produstar y de Go Circular. Entonces, pues creo que ahora empieza un momento muy emocionante en esta mañana del día de hoy, y es que precisamente vamos a conocer cómo se está viviendo esto de manera práctica en los gobiernos de Países Bajos y de Alemania. Entonces vamos a empezar con Países Bajos, con Mary Schlamp. Dear Mary, very welcome. We are very happy to have you here. Y bueno, pues aquí vamos a tener en este momento el servicio de traducción para que podamos entender lo que Mari nos va a comentar. Pero bueno, pues Mari, it's a great pleasure to have you with us this morning. Thank you very much. Yes, thank you so much. Hello, everyone. I will share my screen in a bit, but hablo un poco español y por eso voy a empezar en español. Hola a todos. Me llamo Mariah Stewart. Just a second. Mari, estamos viendo tu presentación. The translator is still speaking. I have to... We are looking for your presentation. If maybe you can upload it. How do I put it out? Ya. Hola a todos, me llamo Mariah Slump. Soy asesora de políticas en textiles circulares y sostenibles en el Ministerio de Infraestructura en el Gobierno de Países Bajos. Muchas gracias por invitarme. Now I will go back to English because my Spanish is not that good that I can do the entire presentation in Spanish. Let me share my screen first. Okay, that's great. Yeah, now we are, yeah, that's great. Let's go back. So
I wanted to start first with a very quick introduction of our textile policy in the Netherlands. So we have an ambition in the Netherlands to be fully circular in 2050. And that is because the ecological footprint of the textile industry is very big. That comes because of CO2 emissions, land use, water use, energy use, plastics. Probably all familiar with that. So the aim is to limit textile waste and the pollution of the textile industry. And in Europe, there is a circular economy action plan, and as a part of that, also the European textile strategy. And there is a lot of measures taken for the circular economy when it comes to textiles. For example, there will be eco-design requirements for the design of products, but they're also working on an EPR system, so an extended producer responsibility system for entire Europe. And so we also have a Dutch policy program for circular textiles to achieve a circular textile industry by 2050. And with our policy program, we focus on the design and production of textiles, of the consumption of textiles, and the end of life. And we have set a lot of targets, for example, on the use of sustainable materials, but also for the recycling and the reuse of textiles that end up in as waste or that people dispose. And so that is why, as part of our policy program, we have implemented an extended producer responsibility scheme for textiles. And this legislation entered into force last year on the 1st of July in 2023. And the idea, well, I think there has already been a lot explained about the EPR system, but the idea is that the producer is held accountable for end-of-life processes. And that includes the collection of textiles, the reusing of textiles, the recycling of textiles, and the waste processing of the textiles that they put on the market. And the aim of the EPR system that we have is to have more reuse and less waste and less pollution. And this is organized, and I will tell a bit more about that in a bit, through collective action from the sector, the textile sector in the Netherlands, through an organization called the Producer Organization. But I will explain a bit more in a bit. So I wanted to give you a bit of an overview of how our EPR system in the Netherlands looks like. So from 2023 onwards, so that was last year, the producers are responsible for the recycling and the reuse of textiles. And that means that when a consumer in the Netherlands eventually disposes their clothes, the producers have to pay, finance, and organize for the system that makes it able that those clothes that are disposed by consumers are collected, reused, and recycled so that we can make a new product out of it, or that we can recycle it into something new. And in the Netherlands, to give you an idea, we already have separate collection for textiles, and that is done by municipalities. But at the moment, 50% of all the textiles still end up in the general waste. So half of the textiles are already separately collected, but half of the textiles still end up as a waste. And then following from that are burned. So these resources directly go to waste. And that has been one of the aims for implementing an EPR scheme, so that we try to have eventually all textiles that are discarded by consumers to be collected, sorted, reused, and recycled. And so the legislation that we have in the Netherlands, it applies to producers. And that means that a producer is someone that sells first a textile product on the Dutch market. So, for example, if H&M sells a product in their stores to a consumer, it means that H&M is the producer. But it can also be a company that
sells textiles to another company. So it can also mean a business-to-business relationship. And it also applies to international parties that sell on the Dutch market. So, for example, an international brand that through e-commerce or online web shops sell their products to consumers on the Dutch market. And included within our EPR scheme are consumer clothing, corporate clothing, and household textiles. So as you can see, we currently do not have shoes falling under this EPR system, but we are planning to add shoes on the short term. But we decided first to keep it a bit simple, because shoes are a very different product compared to consumer clothing, for example. They're made of very different materials. So that's why we first did not include shoes, but they will be added in a later stage. And the EPR system does not apply to parties that sell secondhand clothing. So it only applies to parties that sell new clothes. So when the legislation entered into force, the producers had to register themselves at the Dutch government so that we know which producers have a responsibility under our legislation. And when registering, they have to report, for example, on the amount of kilos that they bring on the market every year. They have to describe how they organize the collection system and how they want to comply with the objectives, and to also provide a financial overview. And then throughout the years, companies have to report annually on the targets for reuse and recycling, and show us whether they are complying with those obligations. And in the Dutch EPR scheme, we have set targets. And these targets start from 2025 onwards, and then they increase over the time of the years. And for example, when you look at 2025, at least 50% of all the textiles that they put on the market needs to be either recycled or prepared for reuse. And from that 50%, at least 20% needs to be reused. And then of that percentage, of the 50% or of what they bring on the market, also 10% needs to be reused within the Netherlands. And that is also because the Netherlands exports a lot of textiles that are separately collected and sorted. And we want to make sure that also reuse happens within the Netherlands. And that hopefully a lot more people will buy more secondhand instead of new clothes. And of the percentage that that the brands and the producer recycle, part of that also needs to be fiber to fiber recycling, which means that a textile product will be recycled into a new textile product. And that is so to make sure that there is an incentive for producers to recycle clothes into new clothes instead of using new or virgin materials, because that puts a lot of pressure on the planet, because the production of resources of textiles is very high. So that's why we've also set a target for fiber to fiber recycling. And then for 2030, of course, the targets are higher, because we want to have a push for producers to keep increasing the reuse and the recycling of the textiles that they collect. So that is about the system. And also just to tell you a bit about how does the governance of the producer organization of the EPR system look like. In the EPR legislation, producers have the possibility to collectively organize themselves. And that is done by a collective called a producer organization. And every producer can start up such a collective to together organize this whole collection, reuse, and recycling system. And in the Netherlands, there is an initiative by the branch organizations of the Dutch textile industry,
and they have started to set up such a producer organization. And how that works is that when you are an individual producer, you pay a fee to the producer organization, and all these fees together have to finance the collective system of the EPR. And those fees are not only to use to set up the waste management system, but for example, also to invest in innovation and in technologies, for example, for recycling or to increase reparation. So this fee or this fund is used for more than only setting up the waste management system. And as I explained earlier, in the Netherlands, there is, of course, also a lot of other parties that already have set up the separate collection of textiles. So the producers will also work together and with other entities in the Netherlands, such as municipalities, social enterprises, sorters, and recyclers. And they will set up a textile management structure with those parties, and that will be signed by all the parties that have a role in this system. But the main responsibility lies with the producers, and therefore with the producer organization. I had around 10 minutes, so I will just leave it for here now. I have one extra slide with some links and documents for interesting links. For example, about our, in general, our policy program, but also some links to the English translation of our rules on extended producer responsibility. We have also a very small frequently asked question page about the EPR for textiles. And there are some links about the work that the European Commission is doing in this topic. I will stay here until the end. So if you have any questions, feel free to put them in the chat or to ask them at the end. Hi, Marie, thank you very much. I'm sure we're going to have a few questions, especially because you already implemented it, and we are very curious on how it is happening down there. But thank you very much. Y bueno, ahora pues como pues, nos dimos cuenta en la presentación de Marie, pues ellos ya de alguna manera tienen unas metas muy puntuales para lo que se va a desarrollar al 2025 y al 2030. A todos, pues excúsennos que estamos en este momento con un servicio de traducción que digamos, no proyectó en español, pero bueno, esperemos que hayan podido capturar, pues, bueno, no, creo que tuvimos aquí un pequeño fantasmita que nos cortó la transmisión, pero aquí estamos, aquí seguimos. Acabamos pues de tener la intervención de Mari Schlamp sobre la responsabilidad extendida del productor según el gobierno de Países Bajos. Ahora vamos a continuar con Nicole Kosegui, quien, como les comenté al comienzo, pues ha venido asesorando al gobierno de Alemania en lo que es la estructuración REP. Entonces, pues, querida Nicole, it's a pleasure to have you with us. Thank you very much. Denos un segundo, un par de minutos que estamos mirando si logramos ya entrar a transmitir esta segunda intervención en español con el servicio de traducción que estamos poniendo en marcha. Entonces, pues de antemano estamos haciendo todos nuestros esfuerzos. No sabemos si ya cuando conectamos al YouTube queda en español o en inglés, pero pues a todos muchas gracias por su paciencia. Entonces, dear Nicole, um, here we are again. Okay, thank you. I couldn't, or I only could hear you in Spanish, so I hope that was the start of my of my presentation. Thank you very much for my introduction or your introduction and getting the opportunity to talk about the German approach when it comes to textile circularity with regards to development under the umbrella of the European Green Deal. So I try to share my screen. Can you see it?
Yeah, we can Yeah. see it. Now I think you are listening in Spanish. The audience, I think creo que esta vez sí nos están empezando a escuchar en español, ¿verdad? Bueno, si no, pues a todos, pues muchas gracias en serio por tu comprensión y bueno, vamos a dar inicio mientras resolvemos estos temas de traducción. Muchas gracias. Okay, thanks. Yeah, to understand our current situation, I would like to start how used textiles were handled over the last decades in Germany. Used textiles have always been a kind of resource, for instance, for the industry, used in paper mills, or as a recycled fiber to spin woolen yarns. And secondly, charity organizations have started to collect used textiles in good condition to help people in the context of disaster assistance. With this in mind, all kind of textiles or textiles related goods were collected and is still collected today. So it's not only clothing, it's everything what you can imagine, what you have in your wardrobe, on your table, on your bed. So everything what is related to textiles and also soft toys we are collecting today. Over the time, the regional trading with used textiles has become a global market where goods are provided by professional sorting companies and managed under the waste legislation. Within the German waste legislation, the public waste management providers are responsible for waste generated from private households. There are some exemptions. For example, there exists a commercial or a non-profit collection, or there is a special regulation regarding extended producer responsibility. So this rule consists since a long time, and for textiles in particular, there is no independent legal framework so far, which means that textile waste is handled in that way today. However, with the amendment of the Circular Economy Act in 2020, separate textile collection will be mandatory as from 2025. And in Germany, the addressee for this requirement is the public waste management provider. So in the following slide, I would like to present you what is the used textile sector about and what has he reached so far within this legal framework. In 2029, the German Environmental Agency commissioned a study about the evaluation of several waste streams, including textiles. As a result, about 1 million tons of used textiles were collected separately in 2018. This is around 12 kilograms per inhabitant. Based on another analysis on the residual waste streams in Germany, it could be estimated that still 4.5 kilograms of textile waste were disposed together with the residual waste, so more than 370,000 tons. And the difference between these figures and the consumption, so that was purchased from consumers, is still in the household or passed on to another person as second-hand good. So how does it work? If we take a look on the actors in the field of collection, there are several ones. The biggest part in Germany is the commercial collector with 44%, followed by non-profit organizations, and quite close, the public waste management providers. Only a very small number of fashion brands have implemented take-back schemes in Germany so far.
The collecting system is dominated by depot container at public and private ground or at recycling stations. This system is also used by non-profit organizations. Only a small amount of textiles, which are not counted here, inhabitants directly brought to charity shops. With this container system, inhabitants can hand over their unwanted textiles almost 7 days a week, nearly nationwide. And this is the reason why the collecting rate is quite high, about 64%. For each handling step, the reuse of textiles is in the foreground. And that means that the value of each item shall be preserved during the collecting till to the sorting station. And these requirements for a collecting systems are that the material can be treated in a friendly way to ensure, and that can be ensured by depot containers. The container shall be stable and protect against weather and robbery. And the emptying shall be on demand base because there are more popular collecting points where more textiles are handed over in the container. And also the driver shall take care of the goods. For example, packing loose goods. In Germany, about 50% of the textiles are unpacked. And if possible, also pairing single shoes. And very important, removing obvious contaminants to limit the cross-contamination with textiles. The collected textiles are transported to the next process step, the sorting. And also important here, the sorting is the preparation for reuse. And this is the reason why the sorting is done manually. So far, there is no automatic solution for making a decision per item whether it fits for reuse. In particular, is the garment still wearable and is it marketable? The process is usual for the collecting system, as mentioned, including the quantities from non-profit organizations. In Germany, usually private companies are sorting used textiles and collaborate with all kinds of collecting actors. The sorting is a manual multi-step process where each item is sorted according to quality and condition, but also based on cultural, religious, or climatic aspects. At the end, more than 200 articles are marketed globally. Some sorters have more than 300 articles depending on the market in demand. The sorting process provides several types of outbound categories and pictures the waste hierarchy. The proportion of these categories build up the quality of the collected goods in Germany. On the next slide, I would like to take a closer look on the outbound material. And this is an average of the German collected quantities, and also important to mention that more than 50% of the collected quantities is sorted outside Germany. By preparation for reuse, more than 60% can be sold as second-hand products in global markets. And about 30% of items sorted finance all costs which arise. This is very important to mention. To date, the business is completely financed by the private sector. There are no subsidies. If the very good quality of used textiles will disappear in this system, the possibility to finance the system will be at risk. More than 25% of the items which cannot be reused as a product is recycled, meaning is further processed, for example, by cutting process to create wipers for the industry, or by tearing textiles into fibers for non-woven industry. Only a very small part of the recycled fibers
are used for yarns to produce new textiles. And then what cannot be Y reused luego lo que no se puede reutilizar or recycled o is, reciclar is handled according to the existing waste disposal infrastructure in the country where the sorting takes place. So from an outside perspective, it seems that there is a quite well-functioning market and system, and no need for further help also to increase the collection rate and the system. However, as part of the evaluation study, a stakeholder consultation took place and discussed the trends and impacts on the existing market. All actors concludes that the used textile market will get into financial difficulties in the future due to the increase of the used textiles and the decline of quality collected. Additionally, further restriction of exports for textile waste, according to the upcoming waste shipment regulation, will impact the market. After the assessment of several measurements, the researcher of the study recommended that an extended producer responsibility scheme has the best impact to solve the issues of the future and would be able to take into account the vision of the EU textile strategy. Based on this outcome, a next project was commissioned to elaborate option for an extended producer responsibility for textiles in Germany. The first work package was about the definition of textiles. So which textiles or textile-related products shall fall under the scope? So far, there is no definition in Germany. The second work package shall assess possible models of an EPR system. Here, the requirement was developed and criteria for the evaluation of models, which has been created according to existing schemes for other waste streams in Germany, but also in other member states. And at the end, the models were checked for suitability according to these criteria. The study is now available, and I would like to give you a short overview about the findings. We developed several criteria for the definition of the material scope of applications, which are crucial for the assessment for each product which could fall into the scope. The product types were selected according to the existing content of the used textile collection and expanded to other textiles, for instance, mattresses, carpets, and medical textiles. Besides these 5 criteria you see on the slide, the suitability was assessed first. From our point of view, if a product is not suitable in terms of size, hygiene, or safety aspects, the product falls out of the scope at all. And this counts for mattresses, carpets, and medical textiles. So that means that the remaining products are shown here in the table fulfill the criteria suitability. Against that background that we already have an existing collecting infrastructure and the inhabitants are accustomed to use it, the consumer acceptance was also a criteria besides the quantity relevance. Additionally, the sorting and recycling was evaluated in that way that we assessed if the allocation of a product is an obstacle for the sorting or recycling, and if the allocation can create incentives to develop recycling processes for such products. And last, the product definition shall consider the European and national regulation. As a summary, it was recommended that almost all kinds of products which are collected today falls into the scope. So it's a bit broader than we heard about the Dutch system. However, we have still 2 categories or products that are collected today, but we couldn't give a clear recommendation to these. Other textiles are, for example, bags or backpacks and the soft toys. There are
good arguments and reason to take it in, but also good reasons to exclude these. Secondly, we evaluated the question if the point of origin should be differentiated, meaning is it only for private households, the EPR system, or also waste generated by other end consumers, for example, from the industry, trade, and commerce, but also by administration. Lastly, we recommended that all products which typically originate in private households shall fall under the scope independent of the point of origin. The reason is that besides the difference in the collecting system and the infrastructure of the collection, there are benefits for the future recycling potential given by bundling quantities at large accumulation points or at service providers, for example, leasing or laundries. However, specific textiles, for example, textiles with personal protective equipment or uniforms, needs a separate consideration because those products must be treated differently. As an example, for uniforms, there's a strong need for security with regards to possible abuse of authority. With this in mind, it's clear that reuse of uniforms is not possible. Next, I would like to explain how an EPR system could be organized. And when it comes to the evaluation of possible models for an EPR system, there are basic principles which counts for each model. First, it's the actors along the entire value chain. And for each actor has a specific role and therefore various responsibilities arise. I will pick out a few to explain this overview. For example, the actors in the production chain have influence on the circular design or the use of sustainable materials. This could be intensified by eco-modulated fees we already heard before. The producer is the crucial interface with an EPR system because he's the one who produces a product or imports a product and make it available or sellable on the German market. To create a level playing field, the definition of this obliged producer is very important. For instance, also to consider e-commerce. Another point is to decide whether there should be some exemptions, for example, for very small manufacturer. Another example are the collecting, sorting, and recycling actors, which has the responsibility to create the highest beneficial impact through a proper waste management. So requirements on this level for reuse and recycling, including fiber-to-fiber recycling, could support these activities. The sorting operation is a key interface to fulfill these recovery requirements. And against this background, it's important to determine specific conditions to the sorter and that the sorting process is suitable with regards to the equipment. To assess whether all requirements are fulfilled, regular proofs needs to be established. On the right side, you can see a typical sorting process with various process steps where the requirements can be checked. Starting with the proof of inbound materials, for example, to check the origin, including the registration number of a collector, the area, the quantities, and also the date of collection, followed by the sorting intensity and mass balance. Additionally, it can be checked the concrete whereabouts of the sorted and recycled used textiles and the fulfillment of quotas in relation to collection quantity taken over. So on this slide, you can see
the various criteria which were taken into account to assess the different kind of EPR models. First, I would like to explain shortly the models we identified and defined. The fund model is a model where all obligated producers pay a contribution into a fund for textiles they put on the market. This is used to finance certain measures, such as sorting and recycling, as well as the fund administration. In Germany, there is only one quite new fund model in place for single-use plastic. So we don't have any experience so far in terms of the suitability. Then the second one is the producer-led model. Here, the organizational and financial responsibility of fulfilling all requirements lies in the hands of the obligated producers. Usually, a collective operating system is founded to fulfill on behalf of the producers all requirements. When starting the extended producer responsibility for packaging in Germany, this kind of model was established. However, it was replaced by a competitive model as from 2003 because of antitrust matters. The third model is systems in competition. Here, several systems may be established in competition to fulfill all requirements. They require approval by the competent authority, and obligated companies must participate in one or more systems with all quantities put on the market. Similar EPR models are established for packaging and batteries today in Germany. So there are a lot of experience with this system. And the last model is the contract model. In that model, binding targets and obligations for producers are defined, as well as requirements for collectors, sorters, and recyclers. However, there is no specific organizational structures defined by legislation. The obliged producers contract with certified collectors, sorters, and/or recyclers who must ensure that all legally regulated requirements are met. In Germany, there is no experience with this model so far. The assessment of the suitability of those models was based on the criteria on the left side. It's quite a lot, you can see. And however, it pictures all the relevant aspects for the German situation. For example, what is the bureaucratic effort of an EPR model? How are control mechanisms? How can they be in place? And how can enforcements be implemented? And of course, also elements to handle the textile waste in a proper way. According to the time, I would like to explain the assessment on the basis of one criteria, the eco-modulation. We've heard a lot before this morning. The idea is that a producer with products considering circular design strategies and sustainable materials shall pay less and therefore shall be motivated to change their product design to contribute that textiles put on the market can circulate longer and at the end of life, the material can be recycled. While the fund model and the producer-led model can deal with this requirement very well, it's difficult to establish this within a competitive system or within a contract model. And by elaborating these models by all criteria, we came to the result that the Model 2 and the Model 3 are suitable. However, the Model 2, the producer-led model, must be clarified by antitrust law, and the Model 3, the competitions, needs a side solution with regards to eco-modulation because there are some limitations on that. So, and on the next slide, I would like to show you very shortly how those models, the 2 and the 3, are structures. And you can see quite good that there are very a big amount of
connections between all actors in such a system that has to be created. And that means if you see errors or, on the left side or to the right side, that means that there are agreements with regards to documentation, financing, and sharing information. Here, within the producer-led models, are the requirements set for all obligated actors. This concerns in particular the collection, the preparation for reuse and recycling, as well as communication, information, and innovation. Only those companies that meet these requirements are allowed to bring textiles into the market in Germany. The requirements for collecting, sorting, recycling can be fulfilled by an own take-back system or by participating into a collectively operated system. The system, which is jointly operated by the producers, is set up as a non-profit organization, and the control and the merging of all information from own take-back systems, but also from the collective systems, is handled by a central register. Depending on the involvement of the public waste management providers, the model can be adapted with regards to the coordination, especially in the field of collection and also consumer information. And this counts, of course, also for the next Model 3 in the competitive system. Here, the obligated producers must participate in one or more systems with all textiles they place on the market in Germany. Several systems can be set up in competition to meet the requirements. They need to be approved by the competent authority, and exemptions are specified for individual cases. The key elements and the frameworks are that the system operation requires the permission from a competent authority in accordance with the legal specified requirements. So the systems must show before it gets the permission that he is able to fulfill the requirements that is set. And here, all obliged companies generally required to participate in one or more systems. A central register is also here and collects all the information about producers' systems and the collecting, sorting, and recycling field, and the implementation of other requirements, for example, for the communication or also with regards to innovation. The difference of the model before is that the systems here in competition can generate profits. To summarize the most important criteria for the system in Germany, here's some key elements. For us, very important is that the new model builds up the existing collection infrastructure and also includes non-profit organizations and social enterprises. Secondly, there must be an equal level playing field for the obliged companies. And last but not least, the measurements which direct or indirect influence the entire value chain, starting from the manufacturing, the use of textiles, and waste management at the end of life shall be integrable in this model. And especially the eco-modulation, communication, and awareness raising for consumer, but also reuse and recycling targets, including fiber-to-fiber recycling to boost sorting and recycling infrastructure, and also research and development to find new innovative sorting and recycling technologies. The project is ended and the findings and recommendations are used now for internal discussions of the Federal Ministry for the Environment and to work on a concrete proposal. The revision of the Waste Framework Directive
propose the implementation of an extended producer responsibility for textiles in all member states, which of course needs to be considered in the legal framework in Germany. Right now we have the first proposal for that framework. However, but at the date, it's not pretty clear which elements needs to be implemented into the German legislation. To see our timeline and journey, what we did so far, maybe as a good summary or conclusion, we started in 2019 with the first evaluation process on used textiles and the publication in 2022. And based on these findings, we are now 5 years later, where we at the stage where Germany, but also all member states in the European Union gets to be prepared for the mandatory separate collection started next year. In parallel, we are working on an EPR system. However, the specific rules for textiles are not yet confirmed by the EU. And with regards to the election in June 2024, it's not clear how the process will proceed after the summer. However, if everything goes well, the new Waste Framework Directive will come into force by the end of 2024 or beginning 2025. Then we legally have still 30 months, 2.5 years to implement the new rules, which means for us that start of an EPR system for textiles would be in 2027. What could be the learning from our previous process so far? I think the knowledge about the existing practice is a very good starting point. And for Colombia, the assessment has already started. That's very good. As an outcome, it would be helpful to collect data from the textile producing industry and from private households or other end consumers, because the waste flow differs and normally also the handling of the waste. For setting up a strategy to establish a circular economy for textiles, it's relevant to identify the entry points of circularity in Colombia. This means, on the one hand, to analyze gaps and identify options according to the best practice in the field of prevention of waste by reducing waste during the production process, or reuse or upcycle textiles, or using recycled fibers. On the other hand, an assessment of future demand for processed textiles in various sectors in Colombia would be helpful to evaluate future business opportunities, for example, for the textile and garment production, for the furniture or the construction industry. And finally, based on the evaluation, all actors can together develop a proper strategy of textile waste management by creating platforms and forming multi-stakeholder dialogues to commit on the strategy and the roadmap. And in parallel, single projects can be initiated to start collaborating along the entire value chain. So that was from my side, and I hope you got some insights from our Germany and our experience, and maybe it helps to go your own way according to your specific needs in Colombia. Thank you. Nicole, thank you very much for all this broad explanation. I'm sure we're all going to have to watch the video again to understand all of the concept. Bueno, pues a toda la audiencia, muchísimas gracias. Sabemos que pues acabamos de ver un contenido pues bastante robusto. Aquí pues nos quedó el tema en inglés, pero pues creo que las presentaciones están bastante claras, bastante gráficas. Aquí recordamos a toda la audiencia que estas presentaciones quedan alojadas en el canal de YouTube de colombiaproductiva.com. Aquí pues aprovecho también para invitar
invitarlos a que conozcan las otras charlas que hemos venido haciendo sobre pues, temas también muy relacionados. Hace 10 meses aproximadamente hicimos una charla sobre economía circular en el sistema moda, donde precisamente pues también tuvimos a GIZ y tuvimos empresarios que ejemplifican estos nuevos modelos de negocio que supone esta nueva economía. También pues tenemos una charla sobre fibras naturales y pues el día de hoy quisimos, como les comenté al comienzo, empezar primero como con un contexto internacional para que el día 29 de febrero podamos continuar esta conversación ya exponiendo pues sobre la legislación ambiental de Colombia y también cómo dentro de esa legislación pues se vienen implementando sistemas de responsabilidad extendida del productor para otras cadenas de la economía. Entonces, antes de finalizar este espacio, tenemos 20 minutos que vamos a aprovechar para abordar algunas de las preguntas que hemos venido recibiendo a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, creo que esta pregunta, voy a empezar de atrás hacia adelante, creo que aplica tanto para Mari como para Nicole, y es el tema de dos preguntas, Mari y Slump. La primera pregunta es el tema de cómo se recolecta la data, la información para estructurar estos sistemas. Entonces, si quieres, Mari, adelante y luego Nicole nos complementa con Alemania. Gracias. Yes, of course. Well, I think there's two things. First of all, there is to set up such a structure, we performed the research that looked done by a research institute that did a proposal on how the system could look like, and they did that in cooperation with parties involved in the textile waste management sector. So the research report was kind of the starting point for the legal proposal that we were working on. And then, of course, there's also the idea of having these targets put in place. And in order to put in place these targets, you need quite extensive data. In the Netherlands, since a few years, we extensively monitor and report on the status when it comes to reuse and recycling in the Netherlands, for example. So we monitor how much waste is collected, what happens to reuse, what happens to recycling. So that gives us an advantage in the sense that we have quite a lot of information about the status of the textiles and textile waste in the Netherlands, which enabled us to set concrete targets based on the current ratios of the textiles collected. And that is how we came up with the targets and also with the proposal of the legislative proposal of the EPR. Thank you, Mari. So, Nicole, I don't know if you have maybe some insights around this question. Yeah, thanks. You're fully right. Getting data is quite a big challenge, even if there is no regulation in place where collectors, sorters, and recyclers really needs to report to a central point. So it was really hard to collect all these data, and we did a big survey along the value chain and try to extract and get all this data ready. And of course, the analysis of the residual waste is also very good information. What is separate collected today, or what is the potential to get it out of the residual waste? I think that is one thing. And of course, with regards to the consumption, there are statistics with regards to imports, exports. However, you need to translate these figures into quantities, and that, of course, is also a challenge to do that. So the figures you saw from Germany, it's, I would say, a good validation. However, it's not exact right now. And of course, we hope that within the EPR system, when the monitoring starts,
that we get more and more better data. Thank you very much, Nicole. Bueno, voy a hacerles otra pregunta que también hemos recibido de manera reiterativa cuando hablamos de los sistemas REP y es precisamente la responsabilidad de los distintos actores en la cadena, ¿no? Porque entonces está el de las fibras, está el textilero, está el confeccionista y muchas veces está el comercializador, que es el que tiene ese punto final con el consumidor. Entonces, una pregunta para que nos quede a la audiencia clara es: ¿de quién es la responsabilidad cuando tenemos todos estos actores en la cadena? Entonces, no sé si María o Nicole pues, nos puedan comentar sobre cómo han abordado este tema de la responsabilidad a lo largo de la cadena textil. Well, I can answer from our national perspective. Well, I won't say it's easy in the sense that there is a lot of parties involved and they all need to cooperate. And there is in Europe there is this responsibility for municipalities to collect separate textiles, so they have a role to play in the system. And there is already a lot of parties already working on separate collection of textiles. But the way the EPR system works is that the main responsibility lies on individual producers. But the legal text also clearly states that I need to cooperate with the parties that also exist in the system. So that means that producers have to make agreements and to make it work with the parties that also have a role to play, including social enterprises, municipalities. In the Dutch system, the producer organization is making agreements with all these parties in the Netherlands that also play a role. And they will set up a kind of a contract that eventually all parties will sign, or the idea is that they will sign that in order to kind of make these agreements formal. So yeah, it's the main responsibility lies with producers, but in in performing the EPR system in reality, they need to cooperate with all these parties that also have an important role to play. Thank you very much, and we're very happy to get to see your cat looking at the window. So sweet. Thank you, Mari. Bueno, Nicole, I don't know if maybe you want to share some insights about this question. Yeah, I fully agree what Maria said. It's a very complex system when it comes really to collaborate because every actor has its own role and needs to be connected that it's at the end works well. And that is also within a discussion what would be the best model within such a system. It's quite often also, would it be the best to have one central point who organize everything and has every connections more or less in the hand? Or is it more really on the individual side, as Maria mentioned, and in reality is really one single producer able to fulfill all the requirements on its own when it needs those collaborations? And that's quite hard, I would say, to fulfill it individually. Thank you very much. Bueno, y yo creo que en este mismo sentido también hay otra pregunta que recibimos cuando hablamos de los sistemas REP y es pues teniendo en cuenta que Europa pues exporta ropa a otros países que no cuentan con sistemas REP, o el caso de pronto empresas colombianas que en este momento no cuenten con sistemas REP pero estén interesadas en exportar productos a la Unión Europea. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que van a tener que seguir estas empresas para poder poner sus productos en ese mercado?
Maybe for me, for clarification, do you mean a Colombian producer that sells, for example, on the Dutch market? Yes, we have both scenarios. So we have la empresa colombiana que llega a la Unión Europea y la Unión Europea que exporta moda a Colombia, por ejemplo. Entonces, dado que en este momento Colombia no cuenta con un rep textil, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para las empresas nacionales? Yes, I understand your question. Well, the way we have set it up is that when you are an international company that sells new products on the Dutch market, you need to either have well, if you, but it means that you don't have your main headquarters or anything placed in the Netherlands. And that means you have to have a permanent representation in the Netherlands. So that means an entity that, on behalf of the company selling on the Dutch market, needs to report and fulfill all the obligations on behalf of the company. So that will be the case if you are a Colombian company selling on the Dutch market. But on the other way around, so the Dutch legislation, of course, only applies for the Dutch market. So any organization that sells outside of the Dutch market, the EPR legislation in the Netherlands does not apply. So that means that if you sell on the Colombian market, the EPR system does not have any legal sense there because it's not the Dutch market. That would only be if there would be a national EPR system in Colombia that would oblige companies to certain EPR legislation. So I hope that that was the question, and I hope I answered it. Iris, thank you very much. Yo creo que eso pues a todos los empresarios nos prende las alertas teniendo pues en cuenta todo el proceso de exportación que sé que es bastante complejo. Pues ahora tenemos que incluirle esta variable adicional que es precisamente como nos dice Marí, poder contar con un aliado en ese país en particular que pueda llevar a cabo ese servicio de gestión de residuos. Entonces, pues creo que algo que hemos intentado dejar en esta charla pues de manera reiterativa es que si bien esto apenas está empezando con Francia, con Holanda, esto es un tema que se va a generalizar a la Unión Europea y que teniendo en cuenta el poder de compra que tienen los europeos en el mercado mundial de moda, pues uno esperaría que precisamente al ellos cambiar pues esas normas bajo las cuales este sistema moda se regula, pues eso claramente va a generar un efecto dominó en el resto de los países. Entonces, pues querida Nadia, yo no sé si también tú quieras extenderles algunas preguntas a Nicole y a Marí, pues según la información que también has recibido en todo este contacto con los empresarios que nos han acompañado en este proyecto. Sí, Nata. Bueno, sí, hemos recibido algunas preguntas por ahí por interno. Una de ellas habla en torno a los incentivos y es de pronto profundizar un poco en qué incentivos hay por el cumplimiento de este tipo de normativas o cómo se maneja esa parte de los incentivos en Alemania y los Países Bajos. Maybe I start first. We are on the way to implement an EPR system. So right now there exists no system and of course also no incentives. However, we believe that eco-modulation, so the incentive to produce a sustainable product or to consider circular designs is very important, and therefore we will get also, of course, information or requirements with regards to the eco-design regulation, which will also come into force soon. And therefore, specific for textiles, there will be rules how textiles shall be produced in the future to make it more durable,
repairable, recyclable, and all these things should be then considered when it comes to eco-modulation. But right now we don't have it, but maybe Marie can say something more for the Netherlands. Well, the system, so the legislation is in place, but the producer collectives are still being organized and set up. And eco-modulation can only be used once there is a funding or a payment of fees happening, because the eco-modulation is put on the fees that producers pay to the collective. So suppose that there would not be a collective, that means that eco-modulation of fees would also not be possible. So a first step is to set up this producer organization. And then, of course, yes, the idea is that, and we find it very important, that there will be an eco-modulation of fees. It's not yet in place in the Netherlands because the producer organization is being set up. But in France, for example, there already is an eco-modulation of fees. And in the European proposal for an EPR system is also an eco-modulation of fees. And the idea is then, of course, that this gives an advantage to companies that design or produce clothes that, for example, are easy to recycle or contain recyclable or sustainable materials. Anything that makes a product more sustainable and circular means that you have to pay less, because the idea is that then the waste management costs will also be lower, either because the textiles can be used for a very long time and don't easily end up as waste, or, for example, because they are very easy to recycle compared to textiles that are more difficult or not even possible to recycle. And that is how EPR systems provide incentive to the design. And also, in general, the idea is, of course, that if a company needs to pay for the waste management, it would be in their advantage to make sure that they have less waste, because that will mean less costs. But that is, of course, a more indirect incentive to reduce the waste of textiles. And at the same time, I think that EPR systems are very much focused on the end of the value chain. And there are a lot of ways to really improve EPR systems and to design them in such a way that they provide for incentive for the design of a product. But at the same time, we also need to be aware that not only EPR legislation is necessary to have the textile sector move to a more circular one. We also need additional policy to do something about the design, to do something about hazardous materials, to do something about the shipment of waste. There's a lot of additional legislation that needs to be in place in order to achieve a fully circular textile supply chain. And the EPR plays an important role, but not the only role. And we're very much experimenting and also work quite a lot of time already on EPR systems. So more in general, not only for textiles, but more broadly, we're trying to see how can we further improve the EPR in such a way that they also do give this incentive for better design and higher up the waste hierarchy for reuse and recycling, etc. So yeah, that would be my response to that question. Thank you very much. Aquí pues como nos lo han mencionado tanto Marí como Nicole como Nadia como nosotros en nuestra introducción, no es solo la gestión de los residuos, sino el diseño de los productos desde el comienzo para que puedan precisamente entrar en esta circularidad, ¿no? Entonces por eso es que Mari ahorita pues nos está dando como un foco especial en el tema de ecodiseño, ecomodulación. Entonces pues esto seguramente pues van a ser capacidades que vamos a
a tener que reforzar dentro de nuestro tejido empresarial colombiano, y por eso pues aquí nuevamente agradecer a GIZ por el proyecto pues que está poniendo a disposición de Colombia, y que seguramente en el segundo Capacítate sobre este tema pues ya les vamos a contar más sobre estos servicios y cómo ustedes van a poder vincularse. Entonces pues ya se nos está acabando el espacio que teníamos programados para esta mañana de hoy. Quiero pues antes de finalizar pues extenderle el micrófono a María, Nicole, a Nadia, por si pues tienen algunos últimos comentarios por hacer antes de cerrar el espacio. No. Maybe, maybe very shortly, I think what we've learned today is really we need collaboration, and not the single actors within that value chain is able to solve all these issues. So it's really a collaborative approach, and at least an EPR system can help to bring the producing industry together to the recycling industry, and that would be great if that could could happen. And thank you very much for the great session. Muchísimas gracias a ti, Nicole. Creo que pues Nicole ha cerrado con esa palabra que nos deja pensando bastante a todos, y es la necesidad de colaboración y cooperación en el sistema moda. Sabemos que pues es un sector, los creativos, pues cada uno tiene su ADN, cada empresa pues le gusta, digamos, ser muy auténtica en sus métodos de producción, de comercialización, de diseño, pero pues esto lo se nos exige ya empezar a pensar en un sistema armonizado, tanto de diseño, porque pues tenemos que tener unos diseños mínimos, unos requerimientos mínimos, como ya luego de reporte de sostenibilidad, como ya luego de gestión de residuos, ¿no? Entonces, pues seguramente lo que vamos a encontrar es una homogeneización, y probablemente nosotros como consumidores esperaría que cada vez pues tengamos más claro cómo tomar decisiones de compra más conscientes, ¿no? Porque pues ahorita, como yo les proyecté en la primera imagen, una prenda que compré con 4 materiales, probablemente ahora ya lo pienso 2 veces cuando estamos teniendo en cuenta pues todo este impacto que se está generando, ¿no? Entonces, precisamente con esta relevancia de la cooperación y de la colaboración es que nuevamente nos queremos extenderle la invitación al espacio que vamos a tener el 29 de febrero, donde precisamente Nadia nos va a comentar sobre ese piloto de recolección de residuos que ya se está estructurando en Colombia con empresas líderes. Así que no sé, Nadia, si quieras dejarles también unas últimas palabras para que estén muy emocionados a nuestra segunda sesión. Claro que sí, Nata, pues sí, bueno, me emociona un montón el espacio y el resultado de lo que hemos tenido el día de hoy. Creo que es un muy buen aporte para este camino que estamos construyendo. Eh, Muy interesante ver cómo el país se está posicionando como líder en este tema, y en poder ir trabajándolo poco a poco antes de que las normas ya nos abrumen encima con los tiempos. Entonces, invitarlos a todos a que se conecten en nuestro próximo webinar. Allí vamos a hablar un poco más aterrizado los avances que hemos tenido en Colombia. Hoy era el panorama global, y próxima sesión tendremos el panorama Colombia. Les estaremos presentando un piloto muy interesante que estamos haciendo en una alianza, y justamente en eso que tú dices, Nata, de colaborar en una alianza con un grupo de empresas pioneras en Colombia que han dado el paso para poder arrancar haciendo un proyecto piloto de responsabilidad extendida al productor. Entonces, en la próxima sesión estaremos conociendo un poco más cómo va a funcionar este piloto, en qué ciudades tenemos perfilado empezar a trabajar, y bueno, muy emocionados también de que conozcan nuevos modelos de negocios circulares, que también son empresas colombianas que ya están abriendo sus horizontes a hacer negocios eh, en torno al tema de la circularidad y a lo que se viene con estos esquemas de responsabilidad extendida al productor. Entonces, invitadísimos. Nata, no sé si recordamos la fecha porque no la tengo yo muy acá en la memoria. 29 de febrero, el último día del mes de febrero. Tenemos la dicha de este mes tener un día adicional, así que vamos a aprovechar ese día adicional para seguir aprendiendo de responsabilidad extendida del productor. Esperamos a la misma hora en el mismo canal. Claro que Eh, sí. y Nos bueno, no, pues veremos.
No, pues muchísimas gracias a ti, querida Nadia, Nicole, a Marí. Esta seguramente pues va a ser la primera de muchos encuentros. Como vimos, pues hay varias legislación que se está discutiendo y que va a tener impacto en el sistema MOVEA. Entonces esperamos poder contar con ustedes en próximas ocasiones. Para ustedes, pues ustedes son unas mentoras, personas que ya han pasado por este proceso que nosotros apenas estamos empezando. Así que pues un millón de gracias por estar aquí con nosotras y con toda la audiencia, por supuesto. Gracias. Mhm. Goodbye. Thanks. Dankjewel. Gracias, hasta luego.